એમાં સિનિયર સાહેબ આવે છે તો એને સાઈડમાં રાખવા સાહેબ વિનંતી છે. મત. Please, sir. I'm appearing on behalf of Mr. Advocate Anand Yagnik, who appears for Mr. Kumawat. We have talked with Mr. Devang Vyas, who appeared for the other side. Please here. So we are requesting for tomorrow, if it is convenient. He has agreed for it. Yes, we have taken the consent in the morning. He has some personal difficulty today, so he wants it to be tomorrow. I'll also be filing my reply. I have already served him a copy. He has also given us rejoinder last night. This would be. Pleadings are complete in this, as far as. The only request to the Honorable Court was subject to Honorable Court's convenience. Can it be likewise today be taken up in the first session so that we can accordingly adjust our vote? Very well. Because knowing Mr. Yagnik, probably he would consume a lot of time. We'll try our best to be as convenient. Tomorrow. I'm grateful, sir. The second one reply issue करें. Very well. Rejoinder issue करें 10 second में reply. tomorrow rejoinder पर ready है IP 10 second में आपकी. जी. Grateful. FS માટે છે. List રજૂ કરું છું. May I request, sir? FS થઈ જાય ને પછી આવું. अमरीश चौधरी. मोनिका बेन चौधरी. सरकारी ऑफिस पीएम प्रकाश पाटिल. आजा. Start from second. Diamond Power Infrastructure Limited. Diamond Power Infrastructure Limited.
સાહેબ આમાં સીપી कुमार श्रीवास्तव प्रदीप कुमार तिवारी डिस्चार्ज पे मेन एक्यूज की अपने होने नहीं तो भी कर विजय अग्निहोत्री विजय चिराग गड़ा आरती आहूजा સાહેબ એમાં અમારી આરોપી નંબર 1 ની ડિસ્ચાર્જ ફાઇલ કરેલી છે, રિપ્લાય આવી ગયો છે, હિયરિંગ માટે છે સર. અમે તૈયાર છીએ. સાહેબ મિસ્ટર આશુતોષ ત્રિપાઠીનો ફોન હતો કે ઓન ધ વે છું આવું છું. મારીએ છે આઈ એમ રેડી. અમે તૈયાર છીએ. સોરી સાહેબ અમે તૈયાર જ છીએ. આમાં આવે છે સાહેબ. સાહેબ અમે તૈયાર છીએ. રાહ જોઈએ છે ઓબ્લેજ. निशा दवे मनीषा दवे परेश शाह અરે ભરજી આપ. परेश मनोज शीलू मनोज पीलो कुमार जोशी विजय कुमार जोशी વોરંટ લઈને ઓફિસર ત્યાં ગયા હતા, માલવિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આપ્યું. પછી આગળના દિવસે ફોન કર્યો તો કે બજ્યું નથી, પાછું મોકલાવો એટલે મેં કીધું રીઇસ્યુ કરાવી આપું. આવ્યું નથી, તપાસ કરી. હાજી હાજી. सुरेश चौधरी अमृत चौधरी એક્સપર્ટ છે સર. CRPC 82 મુજબ એપ્લિકેશન કરી છે અને ન્યૂઝપેપરમાં એડ પણ આપી દીધી છે. ઓર્ડર માટે છે સર. સાહેબ આરોપી હાજર રહેતા નથી. હું જ પ્રોસિક્યુશન છું. આરોપી હાજર રહેતા નથી એટલા માટે સાહેબ કોઈ વોરંટ કાઢો તો સાહેબ. સિરિયલ નંબર સાહેબ મને ખ્યાલ નથી. આપણા અમરીશ ચૌધરી વાળું છે ને, 274 બાય. ઓકે. અને આયા નથી તો વોરંટની અરજી સર આપું છું. यस यस ચલો હું લિસ્ટ રજૂ કરું છું. આજે ટ્રાન્સફર માટે सलीम बोरा दलीप बोरा સાહેબને બપોરને મળવા જવાનું છે. હા સાહેબનો મેસેજ આવ્યો. ચાર્જ થઈ ગયો લાસ્ટ ટાઈમ. ચાર્જ થઈ ગયું છે સાહેબ. હું લિસ્ટ રજૂ કરી દઉં. આજે ઓન ધ વે છે, આવે છે.
બે 3 એમાં સાહેબ નેક્સ્ટ ડેટ હું ચાર્જ થઈ ગયો છે, લિસ્ટ રજૂ કરી દઈશ. નેક્સ્ટ ડેટ સુરતની મેટર છે. પરમ દિવસે ઓફિસર આવીને ગયા. ભાવેશ પ્રકાશ પાટીલ બોલે. હાજર છે, હાજર છે. હાજી હાજી 16. દિવ્યેશ શર્મા સીતારામ આરોગ્ય અરજી આપું છું. સાહેબ એમાં એક્ઝેમ્પશન આપું છું 1, 2, 4 ની. અને સાહેબ એમાં હિયરિંગ માટે છે, પણ કન્સર્ન એડવોકેટ સાહેબ બીમાર છે ને તો આજે આવી શકે એમ નથી. હા સાહેબ 2 દિવસની એટલે સાહેબ એમને ફીવર છે એની મને હાઈકોર્ટમાં બી સિક નોટ ફાઇલ કરી છે. ઓબ્લેક્સ આશીષ પટેલ એમાં સાહેબ ડિસ્ચાર્જ અરજીના દલીલો માટે હતું, પણ કેન્સલેશન માટે ગયા એ મેટર. એમાં એક્ઝામ્શન અરજી આપું છું સર. અને સાહેબ 17 ફેબ્રુઆરી સાહેબ 2 દિવસ પછી એમની કેન્સલેશન ઓફ બેલ હાઈકોર્ટમાં છે. 17 ફેબ્રુઆરી એમની હાઈકોર્ટમાં કેન્સલેશન છે સાહેબ, હિયરિંગ માટે છે. આઈ એમ રિક્વેસ્ટિંગ ફોર 1st of March if convenient. I am obliged. હાજી કઈ પેલા જોડે જ રાખો, બંને જોડે જ. હા સાહેબ આરોપી નંબર 3 ની અરજી આપી દઉં છું. હાજી હાજી જી જી આવતીકાલે. એબીસી કોર્ટ સ્ટ્રીટ પ્રાઇવેટ આશુતોષ મહેતા કુમાર એસ પેલો 28 આરોપી નંબરનો દિશાની અરજીના હુકમ હતો થઈ ગયો બાકી
જી સર. જેને આપ્યું હોય એના માટે રાખેલ. સર મેં તો લાસ્ટ ડેટે એક્સપ્લેન કર્યું હતું કે આફ્ટર ધ પાસિંગ ઓફ ધ અધર્સ ઓર્ડર્સ કારણ કે દરેકના રોલ જુદા છે, દરેકના સેમ રોલ ના મારી પ્રેક્ટિકલી તૈયાર છે પણ મારે નથી એટલા માટે આપી. આઈ એમ વેરી ઓનેસ્ટ એન્ડ ફેર વિથ ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ because the my role is totally different. I would be the best witness for the prosecution because there is no case against me in the CBI also. It is same subject matter wherein I am not a witness also, not accused also, though my statement was recorded. सर मारे थोड़ो ना आर्ग्युमेंट नहीं कर दो जी सर ना वो आर्ग्युमेंट नहीं करतो सर. ओके सो सर an appropriate time I will file it sir. અને સાહેબ બાકીના આરોપીઓના પ્રોસેસ માટે કંઈ પ્રોસિક્યુશને કર્યું સાહેબ કશું જી એક જ બાકી. એટલે પ્રોસિક્યુશન શું પ્રોસેસ કરે છે એ બી સાહેબ સાયમલ્ટેનિયસલી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ કે બધા આરોપીઓ એડવોકેટ્સ બધા આવે છે દે આર ગોઈંગ બેક વિધાઉટ એની ફર્ધર પ્રોગ્રેસ ફ્રોમ ધ પ્રોસિક્યુશન સાઇડ. અને એટલા માટે તો વચ્ચે સાહેબ નામદાર કોર્ટે એમના પેલા ઓફિસરને બધાને બોલાયા હતા એટલે એક એવો ખરેખર ટેનિશિયસલી ઇફ દે આર સિરિયસ ફોર ધ પ્રોસિક્યુશન દે શુડ ડુ સમથિંગ. આજે આ 2020 થી 2023 આવી અને હજી મેટર સાહેબ સર્વિસ ઉપર ચાલ્યા કરે છે. સાહેબ 22-23 નું તો હાઈકોર્ટે ફરીથી સાંભળવાનું કહ્યું છે, એ અમારે હિયરિંગ કરવાનું છે અને ફોરેન જે જતા રહ્યા છે એનું જે પ્રોસીડિંગ કરેલું છે એ રજૂ કરે. હા એટલે કંઈક પ્રોસેસ સાહેબ રેકોર્ડ ઉપર તો આપવી જોઈએ ખાલી સિમ્પલી એડજોર્ન થયા કરે એટલા. હા જી સાહેબ જસ્ટ એમને રિમાઇન્ડ એટલે જ કરાવ્યું સાહેબ. કરાવી જી સર પ્લીઝ ઓબ્લેક જી સર 24-3 પ્લીઝ 24-2 સાહેબ 24 ઓબ્લેસ. સરપંચ શાહ બે નંબર વધી સર બીપી ફાઈલ કરું આરોપી જી ભાવસા જી વિક્રમ બીપી આપી ટિકિટ થઈ સરપંચ પૈસા પ્લીઝ સર બીપી આપી દઉં છું રાજુભાઈ ભરવાડ હા એમાં રાજુભાઈ
એમાં એ જ કેસમાં બીજા જનકભાઈ છે એ હાજર છે નીચે સાથે જ છે ને બધા કેસ હાજર જ છે. સત્તર પાસ મજો બાકીના આરોપીઓ અચ્છા બધાય નથી હા 2-21 અને 12-21 Because
ચાર્જ ઉપર છે, ચાર્જ પેમેન્ટ. એમની 3 માર્ચે છે, 3 માર્ચે દીપક ઓડેની છે. સબ્જેક્ટ ટુ કન્ફર્મેશન આઈ હેવ ચેક ઓન વેબ. પહેલાની 28 માર્ચે છે, અખિલેશ દુબેની કંઈક 28 માર્ચે છે. એવા કંઈક મેસેજ મને એમના એડવોકેટ છે એમને આપ્યા. ના સાહેબ, એમાં અહીંયા કે છે કે આપી છે એમ, પણ પછી કોઈ આવતું જ નથી, કોર્ટમાં જ નહીં આવતું, મળવા જ નહીં આવતું. પેપર આપે છે, ફોન કરું છું લગાડતા જ નથી એમ. સાહેબ 2 ભાઈ છે પણ એ કંઈ કામ નહીં કરતા. બૈરી છોકરા બધા સુરત છે સાહેબ. પેપર એક બૈરી મૂકીને કઈ ખબર નહીં હોય સાહેબ. હું આપી દઈશ સાહેબ. હા, જો એ ના આપી શકતા એમના ક્લાયન્ટ તો હું મારામાંથી આપીશ. ચોક્કસ સાહેબ અરજી છે વચગાળા સાહેબે સાંભળી લીધી છે, સાહેબે ઓર્ડર ઉપર રાખી છે. હા, કૃષ્ણકાંત કરીને છે. એ તો એના ફોન નંબર મને 2 જણા આપ્યા, પછી આ લાગતા જ નથી, એક કઈ નથી લાગતા. એમના રિલેટિવ ના ફોન નંબર આપે તોય નથી લાગતા. ટેમ્પરરી બિલ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ ઉપર છોડે છે, પછી તરત એ લોકો પેરોલ જમ્પ કરે છે. અને સાહેબ બધાની નજર હાઈકોર્ટ ઉપર જ છે એમ, કે હું એને કહું ને કે આમ કરો તો નથી માનતા કોઈ, એટલે હું ડાયરેક્ટ ભાગી જાઉં. એક 3 ઓબ્લેસ. બચે છે કોઈ એક જ કઈ છે મત બોરા ના બોલે સર કઈ છે મત દુબા कुर्सी आसिफ भाई સાહેબ હું આપી દઉં નેક્સ્ટ મુદત ડિલિસ્ટ અને એ બધું ફાઇલ થઈ ગયું છે, ખાલી એના પૂરતું છે, તો શોર્ટ ડેટ આપશો તો સાહેબ હું રજૂ કરી દઈશ. રજૂ કરી દઈશ.
સર સિરિયલ નંબર 12 છે જે એફએસ રેકોર્ડ કરવા માટેની મેટર છે. સર એની અંદર રેકોર્ડ પર ચાર્જ ફ્રેમ કર્યું છે ને એમાં થોડુંક અલ્ટરેશન રિક્વાયરમેન્ટ જણાઈ આવે છે. તો સીઆરપીસી 216 મુજબ સર આપ સાહેબને મેં રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એની અંદર સર ચાર્જ થોડો અલ્ટર કરવો પડશે, કારણ કે એની અંદર જે મુદ્દામાલ બાબતે વાત થઈ છે એ માત્ર એક જ પંચનામાના મુદ્દામાલની વાત થઈ છે. આપ સાહેબ જાણો છો. हाँ सर, जी सर, जी सर, जी सर. બપોર પછી સર 4:30-5 વાગ્યા પછી આપ રાખો તો, કારણ કે બપોર પાછી એક એનઆઈએ કદાચ ચાલશે ને તો કદાચ અડધો કલાક લેટ થવાશે, એટલે 4:30 આપ કહો તો એ મુજબ હું આવી જઈશ. તો એક નાની એમથી સર કરેક્શન છે એટલા પૂરતું આપણે ધ્યાન પર લાવીએ. જી સર, ઓબ્લાઇઝ યોર ઓનર. મે આઈ રિક્વેસ્ટ ઇન 19. એટલે સાહેબ ડેટ માટે નહીં, ખાલી એક જ રિક્વેસ્ટ હતી કે ગઈકાલે સાહેબ અમે હિયરિંગ કરી દઈશું. રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર 2 શોર્ટ ટાઈમમાં આવી નહીં શકે, પણ અમે હિયરિંગ કરી. હા હિયરિંગ કરી. ઓકે. This is the application under section 451.
wherein the applicant claims his iPhone back. Now the further report which I have placed on record today suggests that the mobile was sent to FSL for examination and it is still lying over there. November 2021 રવાનગી પત્રક આપ સાહેબ જોશો પાછળ. શું કેવું છે લીંબાચિયા સાહેબ? નોર્મલી FSL ની અંદર આ સમય થતો હોય છે. આટલો સમય ન ચાલે. એવી રિક્વેસ્ટ કરી શકું નામદાર કોર્ટને કે FSL ને એ લોકો રિમાઇન્ડર મોકલે અથવા તો ત્યાં જઈને પર્સનલી જાણ કરે. બાકી આટલો સમય ન they are normally overburdened. ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયું છે 2021 માં. કરું છું. એટલે આજે ડિલે થયો છે that is not at the cost of our end. It is because of the examination which was delayed by the FSL. That is the
2 વર્ષ સુધી ન થાય તો ન ચાલે. 2 વર્ષનો ટાઈમ સફિશિયન્ટ ટાઈમ કહેવાય. આમાં છે કઈ રિપોર્ટ સિરિયલ નંબર 3 સેમ સેમ છે સાહેબ સેમ છે. એમાં પણ મોબાઈલ જ. હા એ લાવજો. Sir, we had temporary bail માંગે છે for a period of 15 days on the ground that the applicant wants to take care of his mother. Last time જે પ્રમાણે મેં કીધેલું એ પ્રમાણે બે મેરિડ ડોટર્સ પણ છે મધરને, એટલે એપ્લિકન્ટની બે બહેનો પણ છે, પણ એ રિફ્લેક્ટ નહોતું થતું રિપોર્ટની અંદર, એટલે આ એક ફર્ધર રિપોર્ટ સાહેબ રજૂ કરીએ છીએ જેની અંદર મધરનું સ્ટેટમેન્ટ પણ છે અને એની અંદર એવું આવે છે કે એમને સંતાનમાં 2 દીકરી તથા 1 દીકરો છે.
આની પેન્ડિંગ છે રેગ્યુલર? ના સાહેબ, રેગ્યુલર પેન્ડિંગ નથી, પણ રિસન્ટલી હમણાં ટેમ્પરરી બિલ ડિસેમ્બર મહિનામાં રજૂ કરેલી હતી, જેમાં જસ્ટિસ દવે સાહેબે ટેમ્પરરી બિલ નતા આપ્યા, અને સેમ આ જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર આપ સાહેબે પણ ટેમ્પરરી બિલ રિજેક્ટ કર્યા છે, અને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ રિજેક્ટ કરેલા છે, સેમ આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર. Mother is staying at Vejalpur, whereas the two daughters are staying nearby only, one at Fatehwadi and one at Behrampura. So they can take care of, they and their family members can take care of the situation. उनकी से आए कांटे में 30 30 દિવસ માટે ટેમ્પરરી બેલ માગે છે. ધંગધ્રાની ગુનો છે, અને કારણ છે કે એમની જે પુત્રી છે એનું બિસ્મિલ્લાહનો પ્રોગ્રામ છે. બિસ્મિલ્લાહનો પ્રોગ્રામ હું સમજુ છું ત્યાં સુધી સાહેબ, જ્યારે બાળક 4 વર્ષનું થાય એ દરમિયાન રાખતા હોય છે. શું છે વેરિફિકેશન કરેલું છે?
જે રીઝન આપ્યું છે સર પેજ નંબર 5 ની અંદર વચ્ચે છે લખેલું છે એઝ સચ એને 302 અંડર લાઈફની સજા થયેલી છે એક કેસની અંદર. સાહેબ હું ખાલી નામદાર કોર્ટને યાદ દેવડાવું કે આ એ જ ગુના છે કે જેની અંદર 6 આરોપીઓને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે ટેમ્પરરી બેલમાં છોડેલા હતા અને એમણે આજ સુધી સરેન્ડર થયા નથી. વેરિફિકેશન નથી કર્યું એને સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કર્યા હોય સાહેબ તો આપ કાલે રાખો તો હું વેરીફાઈ કરાવી લઉં. એ પર્સનલી ત્યાં જઈને વેરીફાઈ કરી લે તો હું કરાવી દઉં છું. આવતીકાલે સર. આરોપી નથી દેશમાં સ્વીકાર કરો Krish Chaudhary. Amrit Chaudhary. Monica Ben Chaudhary. Monica Ben Chaudhary. Monica Ben Chaudhary. Satish R.X. Ruprelia. Satish R.X. Ruprelia. Satish N.A. Dixit. Satish N.A. Dixit. Satish N.A. Dixit. એના વકીલનો પુકાર કરાવો Satish I.N. Sayyed. सरकारी वकील से पीएम से सरकारी वकील पीएम से માર્ચનું માર્ચ Sir, today we have filed a reply of their application under section 207. So I am ready for hearing on that. I am also ready, sir. સાંભળી છે આરોપી કોણ આવ્યા છે વ્યવસ્થા છે કોઈ નોટિસ
With your honor's permission. Sir, હાલની જે અરજી જે છે, this is under section 207. Before getting into it, it would be very important for me, your lordships, as an officer of the court, to present what exactly is the case in 2-3 points. The situation, the alleged issue is about bank fraud. Sir, 2000, sir, years are very important. 2007 માં આ જે કંપની જે છે એ ક્લિયર વોટર કેપિટલ કરીને એક ફર્મે આ કંપની લઈ લીધેલી અને એ ચલાવતા હતા. એમના ડોક્યુમેન્ટ્સ અંદર છે કમ્પ્લીટ. અને એ લોકોએ 2008 માર્ચ 2007 માં લોનની અરજી કરી. ધ મેઇન જેનેસિસ ઓફ ધ કેસ, લોનની અરજી કરી કેપિટલ માટે. લોન ડિસ્બર્સમેન્ટ થઈ મે 2008 માં. માર્ચ 2007 માં લોનની અરજી, સ્ક્રીનિંગ ને બધું પ્રપોઝલ સ્ટડી કર્યા પછી મે 2008 માં લોનની ડિસ્બર્સમેન્ટ થઈ. Now, in this entire prakaran of the entire loan process, none of the present accused persons are there, either as a guarantor or as a loan taker, beneficiary, not even a single signature. Ajay Sahib, Mr. X super, assuming for a second, akshep evo hoy ke he has defrauded the bank, so Mr. X should have applied for the loan. Mr. Y, in absence of any transaction with bank, cannot be made as an accused. So this has clearly happened in this situation. Clear Water Capital na je CFO અને Articles of Association, Memorandum of Association બધું ચેન્જ કરી આખું મેનેજમેન્ટ, કારણ કે કંપની લોસમાં હતું અને આ લોકો વેન્ચર કેપિટલ અને એક્સપર્ટ હતા. આમને કમ્પ્લીટ કંપની સોંપવામાં આવી, બધું પેપર વર્ક છે, એ લોકો કમ્પ્લીટ કરતા ધરતા હતા. હાલના આરોપીઓનો કોઈ રોલ નથી as far as loan taking is concerned. To that extent, your honors, કે જે 15 કરોડનું જે પહેલાનું જે સેન્કશન ડિસ્બર્સમેન્ટ આવ્યું એ પણ ડાયરેક્ટ ગયું ક્લિયર વોટરના ખાતામાં. અમારા ખાતામાં કોઈ, એ તો સીબીઆઈ નો કેસ પણ નથી, અમારા સિંગલ ખાતામાં કોઈ પૈસા નથી આવ્યા. અને એઝ ઓફ નાઉ સબ એના પછી સબસિક્વન્ટલી જસ્ટ 2-3 એસ્પેક્ટ છે. ફોરેન્સિક ઓડિટ કરવામાં આવી અને એ ટીઆર ચડ્ડાની રિપોર્ટ, ઇટ્સ અ ફેમસ એજન્સી, એમને ફોરેન્સિક ઓડિટ કરી કમ્પ્લીટ અને જે તે વખતે જે બેન્કર્સ હતા એમને ઓડિટ રિપોર્ટ મંજૂર કર્યો અને એમનું મેઇન કારણ કે ભાઈ આમાં કોઈ ફ્રોડ નથી, ઓલ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર એઝ પર ધી નોર્મલ પ્રોસિજર્સ, નો ફ્રોડ ફાઉન્ડ. સો વોટ કેન બી મોર દેન અ ફોરેન્સિક ઓડિટ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન ઇન ટુ મી માયસેલ્ફ. કે સાહેબ આ તબક્કે એ ફોરેન્સિક ઓડિટ, આ જે ક્લિયર વોટર કેપિટલ, એ બધાને બાજુમાં રાખીને આ જે બેંક ફ્રોડ જે છે મારા ઉપર બધું ઢોળવામાં આવ્યું છે. So that is the main reason for me to ask for 207 કે સાહેબ જે તે વખતે, સાહેબ I am relying on the latest judgment 2021 10 SAC 598. એના સાહેબ main crux ઉપર in paramateria or the illustration would be સાહેબ section 19 માં sanction કે ભાઈ એ blanket કેમ આપવામાં આવે છે કે કોઈ ખોટા કેસીસ પબ્લિક સર્વન્ટ ઉપર ના થાય, કોઈ અદાવત રાખીને ખોટા કેસીસ ના કરે. સિમિલરલી સાહેબ આ કેસમાં 207 માં not only relied upon document, જ્યારે 207 માં relied upon document આપવામાં આવે, unrelied document માં તમે આપી દો, because તમારા તપાસ દરમિયાન it has come to your knowledge that these documents are also there. So in my humble submission, as far as the bank fraud would be 1 crore rupees, 10 rupees, amount is irrelevant to my. Fraud is fraud. If there is fraud, I have got no case. But sir, what is the current situation? Loan bank જે કંપની હતી that was in tremendous losses અને એના માટે આ વેન્ચર કેપિટલ એમને મૂક્યા અંદર, જે કમ્પ્લીટ તંત્ર જોતા હતા, પેપર વર્ક છે એમાં. આઈ એમ સરપ્રાઇઝડ કે સીબીઆઈ આ ક્લિયર વોટર કેપિટલને કેમ ના લાવી, બીકોઝ લોન ઉપર ને બધા ડોક્યુમેન્ટ ઉપર તો એમના જ સહીઓ છે, મારી એકે સહીઓ જ નથી, પણ they have given a clean sheet. અને સાહેબ the current situation plus forensic audit, why have you suppressed it? Because it saved me, કારણ કે એમાં કોઈ ફ્રોડ નો કોઈ આક્ષેપ પણ નથી અને ક્લિયર બધા જ અમાઉન્ટ્સ અને ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ચકાસણીને ફોરેન્સિક ઓડિટ થયું છે સાહેબ, એમાં નો ફ્રોડ મેડ આઉટ. પ્લસ વોટ ઇઝ ધ કરન્ટ સિચ્યુએશન? ધી એન્ટાયર અમાઉન્ટ સાહેબ ઇન્સોલ્વન્સીમાં ગઈ અને થર્ડ પાર્ટી કંપનીએ આ કમ્પ્લીટ લેણા જે છે પૈસા બેંકના ચૂકવી દીધા છે. સો ઇન માય હમ્બલ સબમિશન, આજે સાહેબ મારા ઉપર આક્ષેપ ફોર અ સેકન્ડ શું થાય કે મેં ચીટિંગ કર્યો, તો ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ મેં કોની જોડે ચીટિંગ કર્યો? હું તો લોસમાં હતો, મેં એક વેન્ચર કેપિટલિસ્ટને અંદર ઇન્સર્ટ કર્યા, એમણે આખું પ્રકરણ કર્યું અને એમાં નો ફ્રોડનો રિપોર્ટ છે ફોરેન્સિક ઓડિટનો, જે કમ્ફર્ટેબલી
સપ્રેસ થયો છે, આવ્યો નથી રેકોર્ડ ઉપર, એ કેમ નથી લાવતા? ટીઆર ચડ્ડાનો રિપોર્ટ છે જે મારી પાસે છે સોફ્ટ કોપી, પણ છતાંય ટુ ગીવ ઇટ અ વેરી લેજિટિમેટ વે. વાય સાહેબ આજે મારી સામે મારા હાથ બંધાયેલા છે બીકોઝ 10 વસ્તુ મારા ત્યાંથી લઈ ગયા કે મારા ઓફિસમાંથી લઈ ગયા, ફક્ત 5 જેમાં થોડુંક શંકા સ્લાઇટલી ડાઉટ ઊભો થાય એવા ડોક્યુમેન્ટ. એ ડાઉટની સામે 5 ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ બધા જ વસ્તુઓ પર ક્લેરિટી ફેંકે છે કે દેર ઇઝ નો ફ્રોડ પ્રાઇમા ફેસી, બધા જ પૈસા ચૂકવી દીધા છે, અમે હતા જ નહીં તંત્રમાં, ધી એન્ટાયર થિંગ વોઝ ડન બાય ધી વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ, એ લોકોને તમે આરોપી નથી બતાવ્યા. સો દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ રિલાઇંગ અપોન ધીસ જજમેન્ટ. એમાં ઇટ ક્લિયરલી સેસ, અને એમાં સાહેબ ઇફ યોર ઓનર શુડ કાઇન્ડલી પરમિટ મી, ધીસ ઇઝ 2021 10 SCC 598. સાહેબ મેં મારા સબ્જેક્ટ લાઇનમાં પણ એ ટાંક્યો છે. એમાં સાહેબ just relevant 2 paragraphs, it's a bulky judgment, but page 4 of the judgment, para 11, I'm sorry sir, मैं tag નથી કર્યો, para 11 ઉપર, could your honors find it? With your honors permission, the MIK pointed out that at the commencement of trial, said this topic is commencement of trial, accused are only furnished with list of documents and statements which the prosecution relies and are kept in dark about other material. Sahib, I am falling in this category. I am kept in dark. The court is kept in dark, which the police or the prosecution may have in their possession, which may be exculpatory in nature or absolve or help the accused. This court is of the opinion that while furnishing the list of documents, documents and material objects under section 207/208 CRPC, the magistrate should also ensure that a list of materials such as statement, objects, documents seized but not relied on should also be furnished to the accused. This is to ensure that in case the accused is of the view that such materials are necessary to be produced for a proper and just trial, he or she may seek appropriate under the CRPC for the production during the trial in the interest of justice. So in my humble submission, sahib, when there is a forensic audit report, who sahib mara potane, I am keeping myself aside, I am keeping the premier agency aside, what there could be more sacrosanct than a forensic audit? સમગ્ર પ્રક્રિયાનું forensic audit થયેલું છે, and on the top of it the bankers, એનું JLF હતું, joint lender forum, એમને એ audit report ને they have supported and said yes, the lender themselves have supported the forensic audit report. Sahib, આજે a fire expert can only come and say about the fire and the consequences of fire. Similarly, in an audit case, accounts, debit, credit, CA comprising of forensic audit team can clearly throw a light upon the transactions, whether they are done with malafide or there is any issue in the accounting. No, TR Chadda report clearly says no fraud made out. Your honors are aware, sahib, in the case High Court and Honorable Supreme Court has held, mere non-payment of loan without the aspect of cheating would not be fraud. સાહેબ, ઘણા સંજોગોમાં પૈસા નથી ભરી શકતા માણસ, કોરોના આવ્યું હોય કે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ લોસ થયું હોય, ધાર્યું એ પ્રમાણે. આઈ એમ રિલાઇંગ ઓન ધેટ જજમેન્ટ ઓલ્સો. એઝ ઓફ નાઉ, ઇફ યોર ઓનર શુડ કાઇન્ડલી સી વોટ એમ આઈ આસ્કિંગ ફોર. લાસ્ટ એનેક્સર સાહેબ, એનેક્સર સી, એક પણ ડોક્યુમેન્ટ સાહેબ બહારનું નથી, કમ્પ્લીટ લોન પ્રક્રિયાના ડોક્યુમેન્ટ છે, ફોરેન્સિક ઓડિટના ડોક્યુમેન્ટ છે. વિધાઉટ ફેલ આઈઓના હાથમાં આ ડોક્યુમેન્ટ્સ આયા જ હશે, તો પછી કેમ નથી મૂક્યું? Not only that, your honors would kindly see, I am relying upon one more judgment, 2022 SCC 510. Sahib, this is in the case of Manoj and others versus State of Madhya Pradesh. Emma sahib, para 178 and 179. સાહેબ, પછી શું થાય કે I become handicapped, જે મને પ્રોસિક્યુશનનો કેસ છે જે સપ્રેસ થયેલો છે એ પકડીને ચાલવું પડે, જેમાં I am unable to convince your honors, કારણ કે સાહેબ એક થિયરી છે, if you cannot convince, confuse. તો આ કન્ફ્યુઝન ઊભું કરી દીધું. ફોરેન્સિક ઓડિટ કેમ ના મૂક્યા? કારણ કે ક્લિયર હતું, નો ફ્રોડ મેડ આઉટ. Sir, para 178 and 179, I would read your honors. The second paragraph, page 62 ઉપર છે, નીચેના પાછળના જજમેન્ટ ઉપર 62 ઉપર. They again relying on the same judgment. Could your honors find?
નીચે 62. I'm sorry, sir. Yeah, I should have tagged it. Sir. Sir, 178. This view was endorsed in a recent 3-judge judgment in so and so જે મેં હમણાં વાંચ્યું સાહેબ. અને every accused said, sir, 179. I'm not wasting the time of this honorable court. 179. In view of the above discussion, this court holds that the prosecution in the interest of fairness should, as a matter of rule in all criminal trials, comply with above rule and furnish the list of statements, documents, material objects, and exhibits which are not relied upon by the investigating officer. The presiding officer of the courts in criminal trial shall ensure compliance with such rules. This is Honorable Supreme Court 2022. Sir, similar situation came up in CBI case હમણાં recently, જેમાં જે CD કંઈક હતું એ એમણે મૂક્યું નહીં, સપ્રેસ કરી રાખ્યું. So मैं 227 તબક્કે આ 207 ફાઇલ કર્યું. Honorable Court said that કે no, I cannot see this Debendranath Padi કે જે છે 227 માં એ જ મારે જોવું પડે. So I relied upon this. We took it to the Honorable High Court. I'm sorry, આમાં observation નથી. Honorable High Court has said કે 207 નું important છે, પણ જે તે અને તમે discharge application આગળ ના વધારો, અમે ઉપર dispose કરીશું એના પછી અમે. This is a separate case, but the law point is the same. Wherein the sir. સાહેબ આમાં આંખથી દર્શાવ્યો છે. આંખ is my 207 application. Sir, the law point would not be coming out of it, but I can produce the 207 application exhibit જે ઉપર ચેલેન્જ થયો છે. Only thing is, by the applicant for supplying documents has been rejected. This was under 207, Your Honor, because I was the advocate in the lower court also. Sir, આ કિસ્સામાં what I am asking for is nothing else. આજે કોઈ પણ supposedly fraud matter માં X કંપનીની ઉપર ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલતી હોય તો બધા જ ડોક્યુમેન્ટ્સ રાઈટ ફ્રોમ લોન એપ્લિકેશન થી લઈ આજ દિન સુધીના બધા જ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવા પડે કે prudent investigating officer would have collected it. My only submission is, why has he suppressed this important material? Because this showed that I was innocent. Sir, presently this matter went till High Court as far as the bail application is concerned. એમાં સાહેબ બધા જ પૈસા જે છે એ પાછા થર્ડ પાર્ટીએ આપવાનું એ વાગદાન considerable amount is also paid. If your honors should kindly see page 11 of the order, your honors, para 5. NCLT માં મેટર રિફર થઈ હતી સાહેબ. page para 5 page 11. Could your honors find it? With your honors permission, it is urged that the proceedings before the NCLT has attained finality, where the resolution plan, which is higher than the entire dues of the bank, has been received and approved. Therefore, the alleged losses are, as claimed by the bank, has in fact being offered to be paid in full, and no losses would occur to the bank. Again, neutral third party has offered to pay off more than entire dues in itself. According to the applicant, it is sufficient. Sahib, આ તો misappropriation માટેનું submission, but this is a factual submission with regard to. I will still say I am on the aspect of paisa pacha apai gaya છે. Again, this does not dissolve if there is any cheating, conspiracy, forgery that remains. I am supposed to come out of it. At this stage, my only bona fide attempt is જે forensic report છે તમારા investigation માં ખુલેલું એ બધું તમે કેમ નથી મૂકતા? Still, Sahib, just to see that this honorable court's judicious time is not wasted, मैं मारा discharge application માં બધા documents મૂક્યા છે. Fortunately, એક copy મારી પાસે હતી. પણ પછી સાહેબ સવાલ એવો ઊભો થશે કે how can I see additional documents? Sir, again my answer to that would be Nityananda. Nityananda, it says sterling quality. હવે સાહેબ હું કેવી રીતે પ્રૂવ કરું કે આ sterling quality છે?
કે કારણ કે મારા હાથમાંથી આવે છે, આઈઓના હાથમાંથી નથી આવતું. એટલે સાહેબ આઈ એમ ઇન અ catch 22 સિચ્યુએશન. પૈસા ભરાઈ ગયા છે. Why not incorporate annexure C in your application? I have incorporated it. Para number? સાહેબ In your મારા application. ડિસ્ચાર્જમાં નહીં 207 માં. 207 માં સાહેબ મેં પ્રેયરમાં મૂક્યું છે annexure C. Nothing. સાહેબ એક જ સેકન્ડ with your honors. Not incorporate the detail of the annexure C in your Annexure C in the application. document. સાહેબ જે તે વખતે શું થયું કમ્પ્લીટ I was 2 દિવસમાં બધું તૈયાર કરવાનું હતું એટલે 4 આરોપીઓનું સાહેબ પ્રિન્ટર મારું અળગી ગયું. પ્રિન્ટર બોર્ન આઉટ થઈ ગયું સાહેબ. સાહેબ મેં annexure C અહીંયા if your honors permit સાહેબ મેં હું આને ઇન્સર્ટ કરીને મૂકી દઉં because annexure C માં સાહેબ ડિટેલમાં મેં લખ્યું છે but I am sorry I have not incorporated in my draft. I apologize. इंपॉर्टेंस क्या है डॉक्यूमेंट की और ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई एक डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है કારણ કે સાહેબ if your honors would kindly see balance confirmation કેટલા પૈસા DPL આપે છે એનું આજે આ લઈ આવે. બીજું સેકન્ડ ઇઝ TR ચડ્ઢાનું જે રિપોર્ટ ફોરેન્સિક રિપોર્ટ જે હું રિલાય અપોન કરું છું. થર્ડ ઇઝ special investigation audit report done by TR Chadha. There were 2 reports. Fourth is minutes of joint lender formation. એ લોકોએ એક્સેપ્ટ કરી લીધો છે આ રિપોર્ટ સાહેબ ચોથા નંબર ઉપર. આ રિપોર્ટને એમણે એક્સેપ્ટ કર્યો છે. પાંચમું ફરીથી સબસિક્વન્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેલ્યુએશન કમિટીએ ફરીથી ઓડિટ રિપોર્ટ ઉપર ગયું એ પણ એમને એક્સેપ્ટ કર્યો જેમાં નો ફ્રોડ નો મેન્શનિંગ છે. પછી સાહેબ આ ડાયમંડ ડિબેન્ચર સબસ્ક્રિપ્શન અમુક અમાઉન્ટ આ લોકોએ ક્લિયર વોટર કેપિટલે લીધા એનું. પછી સાહેબ ક્લિયર વોટર કેવી રીતે પિક્ચરમાં આવ્યું એન્ડ લોન એગ્રીમેન્ટ બિટવીન ક્લિયર વોટર એન્ડ પાર્ટનર્સ કારણ કે આમણે લોન લીધેલું છે પોઈન્ટ નંબર 7 માં. પછી સાહેબ આ જે ક્લિયર વોટર કેપિટલ જે હાલના કંપની DPIL જોડે એમને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન અને મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં એના લાગતા ચેન્જીસ કરાવડાયા એમેન્ડમેન્ટ કરાવડાયા કે પાવર્સ હવે તમારા પાસે નથી પાવર્સ હવે અમારા પાસે છે તમે બેસી જાઓ બેક સીટ વી વિલ રન ધ કંપની. પછી સાહેબ લેટર્સ ઓફ કન્વર્ટિંગ ધ ડેપ્ટ ઇન્ટુ ઇક્વિટી ડન સેપરેટલી બાય બેંક્સ. પછી બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાહેબ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા HO સેન્ક્શન લેટર આ જે ઇનિશિએશન ધ જેનેસિસ ઓફ ધ કેસ આજે આ સેન્ક્શન લેટર ઉપર ડિસ્બર્સમેન્ટ થયા મેં જે કીધું 15 કરોડ જે છે ફર્સ્ટ ક્લિયર વોટર કેપિટલના ખાતામાં ગયા. પછી લાસ્ટ ડિસ્બર્સમેન્ટ પ્રૂફ અને QIP અને NOC ફોર ધ સેમ. એટલે સાહેબ આ બધા જ આ લોન પ્રક્રિયા અને કંપનીના ફંક્શનિંગ રિલેટેડ જ નો ભાગરૂપ છે ઇન માય હમ્બલ સબમિશન. I am deeply obliged. Yes, sir. Sir, first of all, my objection is that this application has just been moved to delay and prolong the matter. And so far as my learned friend is relying on the judgments of the Honorable Supreme Court, that is, first judgment is guidelines and second is Manoj versus the state of Madhya Pradesh. That judgments are not applicable in this present case. The reason is because in our case, charge sheet was filed on 30th July 2018. Now, when the judgment has come, the judgment, first judgment, that is guideline, it was pronounced on 20th April 2021. And date of charge sheet is 30th July 2018. Now, thereafter, another judgment come, that is Manoj versus state of Madhya Pradesh. That judgment was pronounced by the Honorable Supreme Court on 20th May 2022. Now, what I mean to say, that the judgment of the Honorable Supreme Court, it is not retrospective. It will not apply to the charge sheet which has been filed prior to the pronouncement of this judgment. It will only apply to those charge sheets which will be filed after pronouncing of these judgments. Because in the guidelines, what Honorable Honorable Supreme Court has given 6 month time, all the state government and investigating agencies to amend their rules so that these unreliable documents could be provided. Now what, and for the sake of argument, there is a judgment of Honorable Supreme Court also that unless a judgment or a rule or a law clearly mention, yes, this judgment or this law or this rule will have a retrospective effect,
Otherwise, it will be presumed, it will be clear that this law, this rule is prospective. There is a judgment of Honorable Supreme Court on this point. I will cite that judgment, sir. Now, for the sake of argument, if you believe, okay, you are entitled for unreliable documents as for the judgment of the Honorable Supreme Court, then also what para 11 of the guidelines, first judgment that is annexed, sir. Para 11, I'm going to read out. What the amicus, para 11 is important, sir. First judgment. The amicus pointed out that at the commencement of trial, word uses commencement of trial, accused are only furnished with list of documents and statements which the prosecution relies on, are kept in dark about, which the police or the prosecution may have in their possession, which may be exculpatory in nature or absolve or help the accused. The court is of the opinion that while furnishing the list of statement, documents and material objects under 207, 208 CRPC, the magistrate should also ensure that a list of other materials, not the documents, only the list. The documents are not required to be provided, because if the document is believed for the sake of their arguments, then only the list is to be provided. Thereafter, the defense will scrutinize that list and will come to conclusion what material is of. Further into bracket. Yes, sir. List of other documents. List of other materials such as statements. Comma. Other materials. After comma. Into Comma. bracket. List of other materials. Thereafter, comma, such as statements or objects, documents seized but not relied upon, should be furnished to the accused. But list is only, yes, sir. List is only required to be furnished, sir. And into bracket. Into bracket, such as statements. Bracket means ki of the person whom we have recorded statements, the name of those persons, not the statements. The object or documents, the description of the documents, what we have seized, not the documents, but not relied on. We are not relying upon those documents. So only the list of those statements, name of witnesses, plus particulars of documents, that is only required to be supplied, not the complete documents, because thereafter when we will provide the list to the defense, then they will scrutinize the list. Yes, what document is of sterling quality which help us in proving our defense. So thereafter they will again move an application before this honorable court. Yes, we have given a list by the prosecution. These are the documents from this list which we are going to rely upon. Please summon this document from the prosecution. Thereafter a hearing will take place and then the honorable court will decide the fate of that application. Similar, the same thing has been repeated by Honorable Supreme Court in Manoj, para 179, sir, which my learned friend he was also reading. In view of the above discussion, para 179, sir, last page 62, sir. In view of the above discussion, this court holds that prosecution in the interest of fairness should, as a matter of rule in all criminal trials, comply with the above rule and furnish the list of statements, document, material objects and exhibits which are not relied upon by the investigator. So here also the same thing is reiterated by the Honorable Supreme Court, that only list is required to be provided, not the documents. Because you will get the list, then you will scrutinize that what material is of sterling quality which is going to help you. And thereafter you will again move application before this honorable court. Yes, sir, this matter is of sterling quality which is required to be called from the prosecution agency. And another my humble submission is that these judgments, for the sake of my arguments, if believe yes, these judgments are applicable, then also they are applicable at the stage of trial. And this case is presently at the stage of framing of charges. Discharge application is pending. So yet the trial has not been started, because when the trial will start when the charges will be framed, because both the judgments talking of all the criminal trials. 207 hota hai. Now another thing which my learned friend he has also moved given a list, annexer C. Now in annexer C at serial number 8 he has mentioned one document
we have that document, sir. It is already a part of charge sheet. That is D5 at serial number 8, and similarly at serial number 8 it is D9. Serial number 8. Yes, D9. Serial number 10, sir. Serial number 10. D9. D9. That is D9 of a charge sheet. Only the actually क्या है कि वो that is a sanction letter, but date is wrong. आपको date का confusion हो रहा है. It is already on record. Date नहीं है. नहीं, date है उसमें, लेकिन आपने date क्या है कुछ वो date आपने date गलत लिखी है उसमें ना. So and so far as at document at serial number 1 is concerned, that is already within their position. They have filed in support of their discharge application as annexure 2nd. It is D5. D5 subclause D5 में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है सर. D5 subclause 2nd लिख ले सर. D5 subclause 2nd में है वो डॉक्यूमेंट. पेजेस नंबर है उसके 1 to 16. D5 में subclause 2nd पेजेस नंबर 1 to 16. एंड जो दूसरा है इनका सीरियल नंबर 10 पे, दैट इज D9 subclause 1. And so far as at serial number 1 is concerned, that is already filed by them as annexure 2nd of their discharge application. Now, what the judgment of the Honorable Supreme Court says, sir, that is important, which I was arguing that the judgment, it is prospective. It is not retrospective. It will only be applied after the charge sheet, new charge sheet will be filed after the pronouncement of this Honorable Supreme Court judgment. Now, the judgment of the Honorable Supreme Court, it is the name of the judgment is Assistant Excise Commissioner Kottayam and others versus Stephan Cherian and another. इसकी फोटो देख लेना, एक ही कॉपी है मेरे पास. The relevant para of the judgment is, sir, para number 14 and 15. I will give the copy, sir. I didn't have, I have only single copy, sir. I will submit it here. Highlight the paragraph. Highlight the paragraph. Yes, sir. Now, para 14, what is written here? There is a provision of judicial authority on the proposition that a rule or law cannot be construed as a retrospective unless it expresses a clear or manifest intention to the contrary. In Commissioner of Income Tax, this court is speaking through a constitution bench observed as follows: of the various rules guiding how a legislation has to be interpreted, one established rule is that unless a contrary intention appears, a legislation is presumed not to be intended to have a retrospective operation. So, in this judgment, Honorable Supreme Court has clearly held that a rule or law cannot be said to be a retrospective unless it is manifestly apparent from the intention. Yes, it should have a retrospective effect. Although Honorable Supreme Court has given 6 month time, so what if the crux of the Honorable Supreme Court judgment is that whenever the judge, after the date of the judgment, whenever the new charge sheet will be filed by the investigating agency, they have to amend their rules accordingly. They have to supply all the unrelied document or list of unrelied document to the other party. But it will not apply to the charge sheet which has been filed prior to the pronouncement of this Honorable Supreme Court judgment. And so far as my learned friend has quoted, the Honorable High Court has stayed one order of the trial court, that is already stayed, but the findings on the merit has not come till today. The matter is sub judice there. So that is my submission, sir. Their application is devoid of any merit, sir. It is liable to be rejected, sir. Sir, just one submission. As far as the present case on hand is concerned, in my humble submission, Your Honor, the investigation is still going on. They themselves have said, Your Honors, in the bail application, page 29. Bail application में हमने વધારે સમય માંગ્યો છે. આ સાહેબ મેં હમણાં જે order, this is 16831 જે હાઈકોર્ટ નો ઓર્ડર આપ્યો છે સાહેબ. Yes, precisely. એમાં સાહેબ page 29. Is a very peculiar situation which has come up. Sir, second last page, 29, second last or third last? Could you almost find it?
સાહેબ ઉપરથી નોટિસિંગ લખ્યું છે, ત્રીજા ઉપરથી ત્રીજી લીટી noticing sir, noticing the developments of the resolution professional having taken over and subsequently the third party also having been permitted with permission of the consortium of banks and sir અહીંયાથી અગત્યનું છે, the investigation still being continued and which is likely to continue for a further period of 8 to 12 months further, the court is inclined to grant. એમને પૂછવામાં આવ્યું કે is there anything else, કયા તબક્કા કયા સ્ટેજ ઉપર છે, they said અમને 8 થી 12 મહિના જોઈએ હવે. So the suggestion given by my learned friend is list, કે એ લોકો લિસ્ટ આપે અને એમાંથી આઈ એમ સોરી સ્ટર્લિંગ ક્વોલિટી એમાંથી ડિસાઈડ નહીં થાય, અમારા કામનું કંઈક હોય તો અમે કહીએ કે આ અમને આપી દો, આપી શકતા હોય તો આપે. This is the suggestion. મેં ઓલરેડી સર લિસ્ટ આપી દીધું છે એમને, એમની પાસે હોય તો આપી દે. I can assist the court. That is my humble submission. Especially forensic audit. A sahib, not only audit, it has been accepted by the bankers. No fraud. It has a higher footing as far as the case is concerned. Paisa pacha apai gaya che, I am not on that. I am trying to come out of the alleged conspiracy. મારા બેન્કર જોડે તો કોઈ કમ્યુનિકેશન, સાહેબ બેન્કરમાં પણ 2 બેન્કર્સને લઈ લીધા છે, એ લોકોએ તો ફક્ત પ્રપોઝલ મોકલ્યો બીકોઝ ઓફ ધ હ્યુજ અમાઉન્ટ એમડીએ સેન્કશન આપ્યો છે, એ આરોપી નથી. I am not going into the infirmities of the case. There are number of infirmities, but still આ ડોક્યુમેન્ટ આવી જાય that I can put my house in order. I can assist your honors કે સાહેબ આ છે કેસ 2007 માં કમ્પ્લીટ કંપની ક્લિયર વોટર કેપિટલને અપાઈ ગઈ, એઓએ એમઓએ એડિટ થયા, એ લોકોને પાવર્સ આવી ગયા, એ લોકોએ લોન માટે અપ્લાય કર્યો, લોન ડિસ્પર્સ થયો, ફર્સ્ટ 15 કરોડ એમના ખાતામાં ગયું, મારે ક્યાંય કોઈ સિગ્નેચર નથી. સબસિક્વન્ટલી એ લોન જે છે પેમેન્ટ થવાનું બંધ થયું તો એનપીએ થયું, એનપીએ થયા પછી સબસિક્વન્ટલી ઈડી અને સીબીઆઈ આવી ગઈ પિક્ચરમાં એઝ ફાર એઝ ધી એલિજેડ સો એન્ડ સો ઇઝ કન્સર્ન. પછી એનસીએલટી નું લેટેસ્ટ, બધા પૈસા ભરાઈ ગયા છે. So I am coming out of the aspect of whether I am involved or not. The answer is no. I am not at all involved. એક સહી નથી સાહેબ મારી. જ્યારે કંપની કમ્પ્લીટ નવા માલિકે લઈ લીધી છે, કમ્પ્લીટ પ્રક્રિયા એ લોકો કરે છે, તો પછી માની લો ફોર અ સેકન્ડ there is cheating, તો પછી એ લોકો આરોપી કેમ નથી? That is the first question which comes up. એ લોકોએ ક્લીન ચીટ આપી દીધું. Why? સહીઓ છે અંદર. That is my only submission. Or say, but documents avi jashe according to my list, I can assist your honors accordingly. I am deeply obliged. સાહેબ એમનું જે જજમેન્ટ રિફર કરતા હતા એ કોપી આપો, રેટ્રોસ્પેક્ટિવ વાળો. First decide 207 first application. So મારું આની પર એને ચાર્જશીટ ના પેપર પર છે. I'm not relying any of the charge sheet paper. I'm only on pure on the law point. The section itself is very clear. So whether investigation is complete, not complete, pending, document supplied, not supplied, I'm not Not directly jump on 227. First 207, then after 226, and thereafter 227. Not directly jump on 227. I'm not concerned with those documents. What I'm saying, I'm purely, even if that is assumed, the document is not supplied and document is supplied, whether anything will turn on my application, answer is certainly no matter. Whether document supplied or document not supplied, whether this application is allowed, then also it will make no difference. Even if the application is rejected, then also it will not make difference so far as me, because I'm not relying on any of the factual aspects. You are also in same ship. I'm sorry? You are also in same ship. Case, yes. Same ship. You are traveling same ship. But lots, kindly appreciate. They are ultimately decide કરી દઉં next week માં speedily સાંભળી લેશું I'm તમારું. saying something different. This perhaps not will end here only. Order
either side my lot may pass, it may carry to further. પછી It may બધાનું carry to એમનું further. સાંભળું છું ડિસ્ચાર્જ, આપનું સાંભળું છું, બધાનું એક સાથે સંભળાશે. એક નું કઈ રીતે સાંભળશું? એક સાથે My only the એમનું ડિસ્ચાર્જ સાંભળશું, તમારું એમને પણ ડિસ્ચાર્જ ફાઇલ સાહેબ કરી એમની છે. રિપ્લાયમાં હજી આ એપ્લિકેશન ડિસાઇડ થશે, એમાં ડોક્યુમેન્ટ સપ્લાય કરશે, મને લેટ અસ રેઝ્યુમ કે આપ સાહેબ અલાઉ કરો છો, તો then they need to supply a document. સાહેબ આપ રિજેક્ટ કરો છો, then they will go further to the high court. There is absolute uncertainty when their discharge application would be heard. Whereas my discharge application is not based on the charge sheet documents. Withdraw this application. Then I am ready to heard. ચાલો withdraw this application. I would not, because સાહેબ આના માટે તો બહુ મહેનત કરી છે અને એક એક પાના જોયા છે. I cannot insist my friend to withdraw it. They are independent. On the contrary, I am saying they can be prosecuted. Even if I am discharged. No, this is what I am. We are in conflict Traveling of in interest. same ship. What That is is what I'm saying. We are in conflict of interest. what is traveling in same ship? જોઈ લીધું? Definitely, we are in conflict. The section itself is very clear. So I'm not saying because if let us assume, even if I am discharged, it can be prosecuted against them. That is what my case. So there, I'm not saying they must be prosecuted. I am saying that is my interpretation of the section, and that is what being interpreted by the Supreme Court and our High Court. So therefore, irrespective of the whatever maybe there's a factual aspects on their aspect, my case is absolutely different. Does not depend on any of the facts. Reply has already been filed. Next week And they are not denied any Yes, of sir. my submissions. On the next date we will argue, sir. next week Yeah, next week. argued थी. Yes, yes. ठीक. हाँ? तो only he will argue. आप ही argue करेंगे ना, आप ही इनका ठीक है. અને આમનો ઓર્ડર આપી દો. ठीक है सर. Application. ठीक है. जब भी नेक्स्ट वीक सर मैं वही 12:15 बजे के आसपास आऊंगा, क्योंकि वहाँ कोर्ट निपटा के आता हूँ. 21st 21 तारीख. हाँ. Tuesday. हाँ. अभी तो है जब तक है. Tuesday 21st. 21st. I am also under transfer, sir. સાહેબ એમનું પ્રમોશન થઈ ગયો છે. તો પછી એમનું રહી પ્રમોશન જશે. થઈ ગયો છે. તો ભાઈ તમે He રહી has been જશો. promoted. If he is available, he will. Otherwise, promise कोई नहीं है तो सब उधर पर से मैं छुट कर दी. But I hope he may come on 21st. 21st को अपना रखा है. નહીં સીબીઆઈ કેસ हाँ 21st okay sir. રેગ્યુલર પીપી હવે હેન્ડલ કરશે. If I will be available here, if I will not be transferred, then I will here, sir. अच्छा सर टाइमिंग 21 तारीख का रखो. 21 તારીખ. 21st. If it is available, we can, because this is very short this point. I'm not required to go into any of those factual metrics of the matter. Because I will be arguing on the premise that let us assume offense is committed. Then also I'm to be discharged. That is what my contention. I would say कि That's what I'm thinking. It cannot be heard to. Because we absolutely in conflict of interest with each He other. is only defend the company And they will not get benefit and of my discharge. argued only on law point. Sir, Not correct. argued on facts. Yeah, he's purely on law points. Purely on law points. Purely on law. Not Nothing on on facts. એટલે એમને કોઈ એડવર્સ થઈ એવું. Nothing. I'm not saying. Sir, હમણાં જે બોલ્યા એવું ન બોલ્યા. The basic principle of criminal law. એમ I નહીં. was about Anita Hada and હમણાં જે સ્ટેટમેન્ટ કર્યું એ નહીં કરતા. હું એ જ કહું છું આપણે, Argument. the basic principle of criminal law is that if the company is discharged, then directors cannot be prosecuted. There's an exception in the IBC code by way of section 32, which makes very clear that even if a company is discharged by a virtual resolution plan is being sanctioned, directors can be prosecuted. So that is an exception. So even if Honorable Court relying on section 32A discharges me by following Supreme Court and High Court judgment, then also they can be prosecuted. आपके कंधे पे ही बंदूक रख के चलानी है इनको. नहीं, It's a law point. I am on my own shoulder. He is on law point. हाँ वो यही सर वो कह रहे हैं कंपनी जो है वो हाँ, he डायरेक्टर्स is में on भी law liable, but point. कंपनी इज नॉट लायबल. उसके लिए वो सेक्शन बता there is a valid. There is a clear provision. Yes, Yes, clear section provision. 32 is very 32 clear. is very clear. He has mentioned in on his this application point. also, I think. And the Supreme Court has interpreted, even our High Court has followed it. Sir, my learned senior friend's anxiety is well taken because સાહેબ આને પાછળ એક નાની હિસ્ટ્રી એવી છે. પૈસા આપવાના હતા, અમુક
buyers પૈસા અપાઈ ગયા છે ને અપાઈ bank ગયા ને. છે. Sir, we have already given. total amount Yes. full and final એટલે સાહેબ payment આમની That સાહેબ resolution plan is accepted. સાહેબ આમની So, પહેલા as per the આમની plan, we'll have to make the payment. સાહેબ આમની પહેલા પણ અમે બીજા બાયર્સ લઈ આવ્યા કારણ કે બિઝનેસમાં પોટેન્શિયલ બહુ છે ઓનલી બીકોઝ ઓફ લોસીસ એ થોડુંક રેડ થઈ ગયું એ જો ને એટલે full સાહેબ and final payment થઈ Yeah, ગયું there છે is bank no નું dispute on this नहीं resolution. पैसा plan. पैसा नहीं हुआ है सर, जो clear मेरी these बात- facts पैसा नहीं दिया है સાહેબ पूरा। ઇટ ઇઝ देयर इन द हाई कोर्ट ये ऑर्डर कहा है कि नहीं आई एम सॉरी ये कहा है कि हम लोग इतना समय चाहते हैं इसमें इतना इतना पैसा देते रहेंगे, ऐसा कुछ बता रहे थे बट आई It also follow the resolution plan. उसमें रिजोल्यूशन में ऐसा कुछ हुआ है मगर अभी पेमेंट नहीं हुआ है बैंक का Yes, I'll make the statement exactly what payment has been made. to the bank, clear करजो complete payment, No, ત્રિપાઠી not a complete. As per the Clear resolution करो. plan. I'm not Resolution making a dull statement. I'm Resolution- saying we are following as per the resolution. रिजोल्यूशन प्लान के हिसाब से कुछ हुआ है लेकिन हाँ, नहीं पेमेंट कुछ हुआ है ऐसा नहीं चलेगा ये सर मेरे clear को चाहिए आई विल हैव टू कॉल द Clear- आईओ बिकॉज आईओ को The बुला लूंगा मैं। section says when the not resolution only plan is IO also sanctioned, it also has to call be the sanctioned. also call the bank Yes, on officers this date, on this coming date, I will call the IO. He will remain present. IO and bank officers also bank So, officer. मेरा consortium છે એટલે આ single But bank there- officer will not come. there are આપણો several banks. consortium હોય, અમારું consortium માં એવું maximum સાહેબ આ લોકો- કન્સોર્ટિયમ ના કારણે જ આ લાગુ થયું There are several banks. સાહેબ That's સબ why સબ the resolution officer is appointed and one man would look after all the call creditors. call for the IO हाँ, I will call the IO sir. He and will clear present because and clear the facts I also need require presence સાહેબ, of આમાં- IO in this case sir, for arguing. the સાહેબ આમાં 1970 crore is being paid 431 કરોડ 1970 કરોડ અપાઈ ગયા છે અને 431 કરોડ 5 વર્ષમાં ટબક हाँ, પીસ મિલ માં આપવાના છે ये This ऐसा is- ही है। Recorded in high court. This sir. is high court. clear करो ये ऐसा ही पीस मिल में वही मैंने कहा कि आप- पैसा दिया नहीं है, कुछ देना है कि धीरे धीरे देंगे। But that is as per the resolution plan. સાહેબ એકદમથી તો આખા પૈસા એટલે ઓલમોસ્ટ એમને 1970 કરોડ પે કરી દીધા આટલા કરી આપશે તમે શું કામ ચિંતા કરો कर दो सारा क्या એટલે खत्म સાહેબ है। Why should I go otherwise? Just as per the business plan. એટલે સાહેબ માય લર્નડ સિનિયર ફ્રેન્ડ ઇઝ ઇન હરી તો કે પૈસા પૈસા આપે ધંધો કરવાનો છે પૈસા તો આપી દે પછી એની તો ભરાઈ રહી એનો મતલબ જ નથી પણ અલ્ટિમેટલી સાહેબ એનો ઓબ્જેક્ટ જ એ છે પૈસા કે આવી જો ગયા પેમેન્ટ પૈસા થઈ ગયો આપીને હોય બી પછી litigation કરવાનો કોઈ મતલબ નહીં કોઈ આવશે જ નહીં પછી સાહેબ એઝ ફાર એઝ માય લર્નડ સિનિયર ફ્રેન્ડ ઇઝ કન્સર્ન એમને પૈસા અપાઈ ગયા Clear એ this ક્યાંય fact. ફ્રોડમાં That is- નથી वो क्या है He सर wants to पैसा continue the जो है ना business. पैसा तो आ गया मगर so far as the criminal liability is अरे, concerned that हम लोग is क्या- required to be इनका तो decided criminal हाँ, इनका इनका नहीं कह इनका रहा तो हूँ मैं, कहाँ criminal इनका नहीं liability- कह रहा हूँ साहब ये तो बचाने आए हैं on the full merits of the case I am giving this version sir. Full merits of the case. clear the facts about Yes. the Yes sir. payment Yes sir. Yes. સાહેબ કારણ કે અલ્ટિમેટલી જે મેં જે અવર્મેન્ટ મારી છે કે there are two riders out there. This one rider is that the resolution plan has to be passed. Number one, that has been passed. There is no dispute. They are not denying. Number two, by second rider, NCLT 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 they passed, no dispute there. They do not say that I have breached any of the condition. Number three, they are not even saying that any of the present management is connected with this earlier management. That condition satisfies prosecution. There is a clear bar in section 32A. If this is satisfied, then it has to go. verified the facts conditions sir. are complied or not Yes sir. The I have, reply is already filed. We have to go by reply. once I have gone through their application and they have mentioned that section in their application. Yes, also. I have seen સર that. the entire intent behind such a technicalities કે સાહેબ કોઈ ડૂબતો હોય અને કોઈ બચાવવા માંગતું હોય તો એ બોનાફાઇડે બચાઈ શકે હવે આમને તો they have got nothing to do with the so called fraud they have just come to pay the monies and they have seen potential in the business કે હું આને રિવાઇવ કરીને પ્રોપર પ્રોફિટ કરી શકીશ એટલે આવ્યા છે Ultimately, it's a at the end of the day in it's a interest of the economy interest of the economy Interest of the કારણ economy. કે સાહેબ interest કેટલા of the country employees as a whole. Ultimately, it's a behind public fund. behind this purpose Yes, only yes, we are deeply obliged sir that is the main intent Basic intention of the legislature is to see that if some business can be revived, ultimately the loss to the GDP is loss to the government exchequer at the end. And the public fund can be recovered by reviving the business. If it is gone to the liquidation and everything will go. It will not fetch the price what is being even in the rehabilitation. Or other, if the business continues, it will have some addition in our GDP or beneficial to the public at large. clarify the facts Yes sir. clarify the Yes sir. Yes facts sir. I am listening. sir. condition Yes sir. complied or not Yes sir.
On the next date, I will remain 21st. present here with Around IO, sir. 12:30? 12:30. sir. I'll get 12:30 on 21st. In second session. Oh, second session. okay, Second sir. session. Second, then I'll straight away come at second session. My colleague will make a request. in the Because morning. Second session. Please. I'll be Okay, at sir. second session. Thanks. Thank you. Please. સર આનું ઓર્ડર પણ 21મી છે 21મી આનું ઓર્ડર થઈ જશે તો 21મી નો ઓર્ડર ડીપલી અપ્લાય ઠીક છે ડીપલી અપ્લાય Please. NDPS માં સર પેલું FS 4:30 વાગે આવવાના છે કાપડિયા સાહેબ એની કોપી આપી દીધી. એક No, I'm application- told by my colleague that now they are coming with this application for Yeah. altering of the charge. તો We have not been given copy of. કોપી અહીંયા હશે કોપી છે ને ટાઈપિંગ નથી ને ના ના એ આપણે નહીં કરાવી આપશે We have asked for the copy. They said no, will not give you. That is what my colleague says. He asked for Mr. Kapade. Hand पति क्या written बड़ी charge के alter रहा है. સ્પેશિયલ પીપી ફાઇલ ધી એપ્લિકેશન ઇન હેન્ડ રિટન So कभी इतने चौक में फोटो पाड़ी लेते मैं हेड. હેન્ડ We can રિટન be practical. હેન્ડ રિટન એપ્લિકેશન As a further statement of state law. only 5 લાઈન એપ્લિકેશન But maybe I need to have a right to file reply. Can you have the further statement ના કારણ કે accused નો further statement record થઈ ગયું છે. સાંભળીને ઓર્ડર કરી દેશું Yes, that's I need to one page reply. I'll file it. રિપ્લાય આનો શું ફાઇલ સાંભળીને ઓર્ડર કરી દેશું આજે What's with it? Then at least I should know what is it. 4:30 વાગે આવવાના છે सब બધું actually. મેં એમને કીધું કે આજે જ આ એપ્લિકેશન નું હિયરિંગ કરવાનું રહેશે મારે એફએસ ઉપર છે અને પેલા જે મારા ક્લાયન્ટ ઇઝ અ 77 year old man. વિટનેસ છે કોઈ એટલે વિટનેસ એક્ઝામિન કરીને કશે 4:30 થોડું વહેલું થતું મારે પાસે there is no હાઈકોર્ટ જઈને પાછો એવો ટાઈમ નથી કે મને જતા 45 મિનિટ થાય આવતા 45 મિનિટ થાય 4:30 કેવો ટાઈમ છે નહીં હું ત્યાંનો રહું તમારી હાજરી હશે તો સાંભળીશું તમારે જો અનુકૂળ હોય તો આવી જજો તમારે અનુકૂળ હોય તો આવી જજો 4:30 તો સાંભળી લેશું નહીતર 21મી માટે સાહેબ હે એફએસ માટે 21 તારીખ હું એમને ના પડો જો ના હોય ફર્સ્ટ આ ડિસાઈડ કરવું પડશે મારા ક્લાયન્ટ નો ના પડી દઉં સાહેબ તો પછી હા they will not come because they are the old men. હા હા ચોક્કસ પ્લીઝ હવે વાંચીને તમને આપી દો તમારથી પહોંચાય તો આવી જજો તો આજે yes ડિસ્પોઝ definitely I'll make good. તમને જેરોક્સ કરીને આપી દઉં પાછી મારા રેકોર્ડમાં મેં આની ઝેરોક્સ કરી અહીંયા જ કરાવી અહીંયા જ કરાવી ઓફિસમાંથી જ કરાવી then I am obliged. May I mention, sir? Sir, serial number 8 છે એફએસ FS માં. લઈ લે હમણાં જી જી બેસાડ હા obliged. સાહેબ સિરિયલ નંબર 2 અને 3 તો મુદ્દામાલની અરજી માટે ચાલુ સાહેબ હા જી બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન સાહેબ ફર્સ્ટ ગુના રજિસ્ટર નંબર 1957/2021 ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝર ક્રાઇમ એક્ટ 2015 ની કલમ 3(1) ની પેટા કલમ 1 અને 3 ની પેટા કલમ 2 તથા 3(2), 3(3), 3(4), 3(5) મુજબના કામે સાહેબ ગુનો નોંધાયેલો. આ કામના સાહેબ આરોપીને આપ નામદાર કોર્ટે ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજી નંબર 3807/22 થી રેગ્યુલર જામીન ઉપર 23/12/2022 ના રોજ મુક્ત કરેલો છે. બંને મુદ્દામાલની અરજી સાહેબ એક જ ઓફેન્સની છે. એક છે સાહેબ આ કામના અરજદાર છે આરોપીના ભાઈબંધ થાય છે અને એક અરજદાર એમની પત્ની થાય છે. સાહેબ આમાં તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, ચાર્જશીટ દાખલ થઈ ગઈ છે અને સદર મોબાઈલ સાહેબ એમના વાપર ઉપયોગ માટે જરૂરી હોય અને સાહેબ એ બંને એક એમના મિત્રનો છે અને એક એમના પત્નીનો છે જે તે વખતે સાહેબ આરોપી વાપરતા હશે એટલે સાહેબ મુદ્દામાલ તરીકે કબજે કરેલો છે. એટલે સાહેબ એમને
એમના રૂટીન કામ માટે અને મોબાઈલની જરૂર છે સાહેબ, એટલે સદર શું રિપોર્ટ છે? આઈઓનો રિપોર્ટ તો સાહેબ એવો છે કે આ અરજદારને મુદ્દામાલ પરત કરવો ના જોઈએ. FSL માં છે. FSL માટે જી સાહેબ છે. ઓકે. હા હા હા, કરજો. બંનેમાં કરજો, બંને કોપી લઈ. પેલામાં રેશિયો કરવું પડશે. ના નથી. જી સાહેબ, તો કરાવી લેવું એફિડેવિટ. એમાં સાહેબ એવું છે, FSL માં મોકલેલો છે ને પૃથ્થકરણ રિપોર્ટ આવેલ ન હોય, આપવામાં ન આવે એવું છે. FSL માં છે. જી સાહેબ. FSL માંથી પરત નથી. એફિડેવિટ ફાઇલ કરજો. જી સાહેબ. નેક્સ્ટ વીક સાહેબ કરી દઉં છું. આજે જ હોય મને નેક્સ્ટ વીક જી સાહેબ, આજે જ કરી દઉં. આજે કરી દઉં. જી સાહેબ, બોલાવીને કરી દઉં બપોર પછી. જી જી, અબ્લેસ. લાઈવ બંધ કરી. ઇન્કમ માટે શું છે? ઇન્કમ
income. Okay. Okay. 9%. 9% disability. No income group. National income. Age. Age કેટલી? 30 વર્ષ. 4. Insurance company. National income. 4500 થી 5000. 9% disability. Negligence. સત્યાવીસ તારીખ 27th.
રિન્યુઅલ થઈ ગયા. हाँ मारो 105 जी सर आपको तो शुरू करूँ सर जी सर सर કેસની હકીકત અને રેકોર્ડ જોતા સર જે નામદાર કોર્ટ દ્વારા ચાર્જ ફ્રેમ કરવામાં આવ્યો છે એ
21/11/2008 રોજ ના બનાવ સંદર્ભે 30 લીટરનો સંદર્ભ લખવામાં આવ્યો છે. પણ આ કેસના રેકોર્ડ પર સર એ જ તારીખ પછી એ જ મહિનામાં 25/11/8 પંચનામું કરવામાં આવ્યું છે અને એ દરમિયાન 110.32 kg મેથામ્ફેટામાઇન કબજે કરવામાં આવ્યું છે. પોઝિટિવ રિઝલ્ટ હતો. CRCL રિપોર્ટ પણ પોઝિટિવ છે. તદુપરાંત 15/12/2008 રોજ નું પંચનામું FSL અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલું, ત્યારે સર 135 kg મેથામ્ફેટામાઇન ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે. તેનો ટેસ્ટ રિપોર્ટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ પંચનામા અને CRCL બંનેમાં એ પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો છે. એ જ પંચનામા દરમિયાન 15/12 300 ગ્રામ બીજું ટ્રેની અંદર મળી આવ્યું છે. એટલે ટોટલ 247.17 kg એમ્ફેટામાઇન આ બે પંચનામા જે પાછળથી થયા છે એમ થઈને 247.17 kg તદુપરાંત 30 લીટર એટલે આટલું ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે, જે નામદાર કોર્ટના ડ્રાફ્ટ ચાર્જમાં કે મારા ડ્રાફ્ટ ચાર્જમાં જે મારા પ્રિડિસેસર રજૂ કર્યું છે એમાં પણ નહોતું. આપ નામદાર સાહેબના ચાર્જમાં પણ આ અંગેનો ઉલ્લેખ નથી. એટલે નામદાર કોર્ટની મારી ફરજમાં આવે છે કે 216 CRPC નીચે ચાર્જ મે બી અમેન્ડ. સર હવે CRPC પ્રોવિઝન એવું કે છે, કોર્ટ મે અલ્ટર ચાર્જ સબક્લોઝ 1 એની કોર્ટ મે અલ્ટર ઓર તમારી એપ્લિકેશનમાં કઈ છે જ નહીં, ખાલી સુધારો કરવો પડશે. હા સર, સુધારો કરવો એવું કઈ લખેલું નથી. હા સર, સુધારો કરવા માટે નામદાર કોર્ટને આપકો તો હું ડિટેલ આપું, પણ મારું સબમિશન આ છે. આવું ચાલે ને, ડિટેલમાં આપવું પડે તમારે. તો સર હું ડિટેલ આ પ્રમાણેનો તો સર હું ચાર્જ છે. તો સર હું જી સર આપની વાત સમજી ગયો સર, હું ડિટેલમાં આપું. શું તમે ડિટેલમાં આપો તો આમાં તો કશું જ નથી. જી સર, તો હું ડિટેલ અરજી આપી દઉં છું સર. આપો ડિટેલ. જી સર. ડિટેલ રિપ્લાય આપો. Rejected. This application has to be rejected because my basic contention is that this application has no detail. પણ એટલે તો રિજેક્ટેડ રિજેક્ટેડ જ તો કહું છું કે આમાં કશું સર આ એપ્લિકેશન આ મારી એની એડિશન એપ્લિકેશન સાથે ડિસાઈડ કરી દેજો સર. કારણ કે સર કેવું થશે રેકોર્ડ પર એવું આવશે સર, રેકોર્ડ પર મારું સબમિશન આપ નામદાર કોર્ટને રેકોર્ડ કરી લો. એપ્લિકેશનમાં નો ડાઉટ મેં નથી લખ્યું, મેં લખ્યું છે નામદાર કોર્ટને ચાર્જ મે બી અલ્ટર આટલું મેં લખ્યું છે, પણ આ સબમિશન મારું રેકોર્ડ પર લખીને આપ સાહેબ એવું હશે તો એવું કરજો. કારણ કે અધરવાઇઝ કેવું લખાશે સર, બે એપ્લિકેશન પર સેમ મેરિટ્સ પર બીજું આપને પછી એમ્બાર્ગો લાગશે આપને સર. આ કેસમાં સર આપને એમ્બાર્ગો લાગશે કે 216 નીચે આ એપ્લિકેશન આપે ડિસાઈડ કરી ચૂક્યું છે, તો બીજી વાર આપ સેમ ના કરી શકો, એવું ના થાય સર. એટલા માટે આપ નામદાર કોર્ટને હું વિનંતી કરું. પરમિટેડ ટુ ફાઇલ ધી ફ્રેશ એપ્લિકેશન. જી સર, ઓબ્લાઇઝ યોર ઓનર, ઓબ્લાઇઝ યોર ઓનર. તમારું ઓબ્જેક્શન લખું છું. ઓબ્લાઇઝ યોર ઓનર, કારણ કે રેકોર્ડ પર આપને એમ્બાર્ગો લાગશે એટલા માટે સર. હું લખું જ તમારું ઓબ્જેક્શન લખીને. Record this my submission. હા જી સર, વિથ તમે તમારું પૂરું કરી લો તો પછી જી સર. જી જી આપ કરી લો, મારું આટલું સબમિશન બરાબર છે. વચ્ચે વચ્ચે હું બોલું નહીં બોલે એમાં મજા નહીં આવે. I kindly appreciate this application has been drafted by the learned special PP and he claims while making argument and after verifying the documents. And it was incumbent on the prosecution to place the facts in the application. The application is absolutely vague, number one. Number two, this application is being given at the stage after 14 years of this accused in judicial custody, and at the stage after 3 accused FS is recorded. Another aspect is the prosecution has no vested right or any right to alter the charge. What mean by the charge? Charge mean any offense is to be added or offense to be deleted. By making my learned pen does not say or does not argue that what are the offense which is charged is not made out or what are the
any other charge is made out on any other section, neither mentioned in the application nor in oral submissions. Merely my learned friend is telling the facts. Then charge was framed, witnesses were examined, the panchnamas were exhibited, and my learned friend insisted that those witnesses to be read out those panchas, then panchnamas. So it is not that something is found up subsequently which was not within the knowledge of the prosecution or the honorable court. It was within the knowledge of the prosecution and the learned people. Not only that, there's a lengthy cross-examination been also being made on these aspects. So therefore, on factual aspects, charge cannot be altered. And it is for the court to decide whether charge can be framed or not, or whether charge can be altered or not. And if the charge is being altered now, then it will seriously prejudice the case of the accused, which would require to recall those witnesses, because on the basis of the that may be charge altered. The subsection 4 requires that this matter to be adjourned, and if the court is able to hold that there's no prejudice, then reasons are to be given. If the court holds that the charge is prejudiced, then the accused has to be, the witnesses are to be recalled, and which would not be in the interest of justice, considering the incarceration of at least 2 accused who are in judicial custody since 2018. So, and these proceedings before the courts are not as easy for it is to be taken lightly. When the court finds this application is not worth any evidence, then it is to be withdrawn or permitted to be disposed of with liberty to file. This is not to be taken in this fashion. These are the serious trials under the NDPS. The learned PP also has some responsibility to the society and to the court proceeding and to those accused also. This cannot be done in this fashion. Court na pade se, kale navi arji. No, this is not permissible under the law. If application is defaulted, they must face the consequences. So my strong objection, even permitting to file a fresh application for alteration of the charge. Please. Order lakhan. Please, G. I thought my learned has something to say. That's why I was waiting. સર હું એપ્લિકેશનમાં એન્ડોર્સમેન્ટ કરું છું વિથ ધ પરમિશન ઓફ ફાઇલિંગ ધી ઇન ડિટેલ એપ્લિકેશન. આપ સાહેબ કહો તો મને કોઈ વાંધો નથી સર. જી સર. જી. હિયરિંગ થઈ ગયું પછી. જી સર, જી સર, જી સર, મને કોઈ વાંધો નથી. સાંભળી લીધું. જી, જી. Please. So otherwise, there are direct judgments on this. What I have is addressed to the honorable court. Now. Yes. સર મને આપવામાં આવતું જજમેન્ટ પર બી આપને સાહેબ મને એવું ના તમારા જજમેન્ટ તમે જે રિલેટ થતા મને આપશું કહી દો. ચાલો શું કેવું ઇન પર હું એક જ કોપી લાવ્યો છું. હા જી ચાલો. I'm pardon. There's no vested that is made very clear. રાઈટ સર એમાં તો છે નામદાર કોર્ટ કરી શકે છે પણ આની અંદર એવું નથી કીધું કે નામદાર કોર્ટ ન કરી શકે. આ સુપ્રીમ કોર્ટ નું જજમેન્ટ છે. ક્યાં ના પાડે છે? જી સર પણ મારી ફરજમાં આવે છે સર કે નામદાર કોર્ટને અંદર જે મને દેખાયું તો નામદાર કોર્ટને મારા આશીષ કરવાની મારી ફરજ છે. એ મેં નામદાર કોર્ટને ધ્યાન પર લાવ્યો છું. જી 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 ના એવું સ્ટેજ માટે એવું નથી કીધું. Has said in one of the matter સર હું સર એક કન્સર્ન પ્રોવિઝન વાંચેલું જેથી કરીને નામદાર કોર્ટને સર હું એનો જવાબ આપીશ. ડિટેલ આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ છે આના. જી સર 216 એવું કહે છે સર. ડિટેલ આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ જી છે સર તમારી. જી સર 216 સર હવે લો પોઈન્ટ પર મારે આટલું જ કહેવું છે. 216 એવું કહે છે એની કોર્ટ મે અલ્ટર ઓર એડ એની ચાર્જ એટ એની ટાઈમ before judgment is pronounced. But sir, એટલે there were no any embargo by any અને સર લો ઉપર જજમેન્ટ ના હોઈ શકે. લો ની ઉપર
નામદાર કોર્ટ ને મારે બીજું કંઈ કહેવાનું હોય નહીં Read one line of the 2020 judgment. in NDPS case number 4/2017 with NDPS special case બરોબર લખી તો દેવા દે acknowledgement. learned special PP filed this application and pledged to amend the charge when white exhibit 120 અને 187 and exhibit 187 heard the learned special PP and learned advocate of the accused at length on facts and provisions of law. Paragraph the learned special PP submitted the at length facts of section 216 of Code of Criminal Procedure 1973 and vehemently argued that at any stage before pronouncement of the judgment, court can alter or addition the charge. Further submitted the attendant facts on factual aspects about the recovery of Muddamal liquor, substance, Muddamal substance, and submitted that to assist the court file this application. Jesus. And lastly, prayed to allow this application. Pre contra. Learned advocate of the accused submitted the attendant facts of the application and vehemently argued the prosecution side filed the vague application without stated the facts in which facts required to add or alter the charge. Further submitted that matter is at the stage of recording the further statement and Three accused for the statement that and the further statements of the three accused are already recorded and on later stage file this application without any reasonable and sound legal reason. Paragraph the learned advocate of the accused further refer the provision of section section 216 of Code of Criminal Procedure 1973 and vehemently argued that the court can alter or addition the charge, but the prosecution has no right to file such type of vague application at belated stage. Further submitted that the provisions of section 216 is very clear and not required to alter or addition any charge at this stage. Further submitted that the prosecution side has held to submit the facts in its application in which facts required to alter or addition in charge, and lastly prayed to reject this application. Paragraph. I have gone through the application. Also consider the facts of the charge framed against the accused white exhibit 120 and 187. exhibit 187
is an admitted fact that the prosecution has not stated the any facts about alter or addition of the charge. The learned special public prosecutor orally submitted the facts about the recovery of the substance. Also refer the facts of the recovery Panchnama. Consider these facts and consider the record and proceedings of the trial. The further statement of the three accused are already recorded. Prosecution evidence is also closed. Complete. Complete. And consider the provisions of section 216 is required to reproduce as under. Next, plain reading of the above provisions. The court can alter or addition the charge before pronouncement of the judgment. Consider the facts of the application and the advance arguments of learned special public prosecutor. The application is deserved to be rejected. Hence passed with following final order in interest of justice. Sir, with the filing of in details application. Detail argument कर दी थी પછી क्या मैं जी तुमने सर। ना पढ़ी थी argument में. Application is hereby rejected. કોર્ટ ને જરૂર પડશે તો કરશે એટલે મેં reproduce जी કરી सर। છે जी section. सर। 216 એટલે જ reproduce કરી કે કોર્ટ ને પાવર છે जी सर। કોર્ટ ને જરૂર પડશે તો કોર્ટ કરશે. जी सर। સાહેબ જજમેન્ટ જોવા પાછા લઈ લો મારે કોક બીજામાં કામ લાગશે. સર મારી ફરજમાં આવતું હતું મને જ્યારે પણ આવ્યું નામદાર કોર્ટને આશીષ કરવાનું રેકોર્ડમાં રાખી દીધું છે જી સર કોર્ટને યોગ્ય લાગશે તો કરશે. જી સર એટલા રેકોર્ડ પર મારું અને આપ સાહેબનું એટલા માટે મેં રેકોર્ડ પર આશીષ કર્યું સર આપને કારણ કે જે દેખાયું છે મારે નામદાર કોર્ટને ધ્યાનમાં લાવવું પડે. જી સર ઓબ્લાઇઝ યુ જરૂર પડશે તો કરીશું આપણે. જી સર ઓબ્લાઇઝ યુ ઓનર. પ્લીઝ પણ એની રિક્વેસ્ટ તારીખ એના પછી 21 કેટલું કામ છે જોઈ લો. કઈ નહીં, આપ કહો ત્યારે. રાખીએ 21 બપોર પછી. બપોર પછી સાહેબ પેલી હિયરિંગ રાખી આજે ડિસ્ચાર્જ બપોર પછી. હા તો એટલે જ હું કહું છું બપોર પછી આ રાખી દેશું. હા તો વાંધો નથી. 21મી તમે 20મી આવી જાજો વખારિયા. વખારિયાને જરા 20મીએ મોકલજો. 20મી મોકલજો એને વખારિયાને. 20મી તો સાહેબ ઉપર તમે આવવાનો આવી છું. જાજો. જી જી 20મીએ સર એટલે એફએસ જરા જી સર જોઈ જી લેજો. સર જી સર. અને 21મીએ રેકોર્ડ 20મી હું મારી બી બીજે બે ડિસ્ચાર્જ છે તો આઈ વિલ ઓલસો બી કમિંગ ઓન 20th. હા બસ Shall I call the client on 20th or 21? 21 Client has to be on 21. 21 in second session. Please. જી ઓબ્લાઇઝ યુ. Today also they are present as such. અને આપણે સાહેબ કહું ત્યારે મેં ફોન કર્યો પણ ત્યાં સુધી અમદાવાદ એન્ટર થઈ ગયા તો હું તો કોર્ટમાં આવીને જ જાઉં મેં કીધું. Please. We are obliged. ઓબ્લાઇઝ. લાસ્ટ ટાઈમ તમે હાજર નહોતા ને તો રેકોર્ડ થઈ ગયો. I was held up in the court, સાહેબ. લાસ્ટ ટાઈમ તમે નહોતા નહીતર એફએસ રેકોર્ડ કરી દીધું હતું આપણે. My friend was there to it could have been. સાહેબે કીધું પહેલા 4 માં કઈ વાંધો નહીં. I'll બચી ગયું બચી વાંધો નહીં સાહેબ. We'll go 21મીએ initiative. 21મીએ પૂરું થઈ જાય એવું ઈચ્છીએ Please, I'll be here in એક the second સ્ટેજ session. પૂરું થાય ઘણા જી જી સમય સર જી સર I'll be here in second session. Please, we are obliged. ઓબ્લાઇઝ.
જી સાહેબ એમએસઆઈટી બોર્ડમાં સિરિયલ નંબર 24 એમએસઆઈટી બોર્ડમાં છેલ્લો નંબર 193/22 સેમ નંબર. બસ સાહેબ એક જ એક્સિડન્ટ અને એક જ સેમ જ વાહનોથી જે એક્સિડન્ટ થયેલો એની સાહેબ કુલ 3 એમએસઆઈટી મેટર હતી. હવે સાહેબ એમાંથી 2 એમએસઆઈટીની મેટર જેના એમએસઆઈટી નંબર છે 1332/18 અને બીજો છે 1333/18. બંને સાહેબ SS શેટ્ટી સાહેબની કોર્ટમાં ચાલે છે અને એની મુદત 16મી માર્ચની છે. બસ સાહેબ એ સિવાયની એક ત્રીજી મેટર 682/21 થી ધોળકા કોર્ટમાં છે. તો સાહેબ એ ધોળકા કોર્ટમાંથી અહીંયા મંગાવવા માટે અને શેટ્ટી સાહેબની કોર્ટમાં જાય તો ત્રણે એક સાથે ચાલે એના માટે અરજી કરેલી છે સાહેબ. તો સાહેબ ત્રણે એક સાથે ચાલે અને નોટિસ બજી ગઈ સમય છે નોટિસ બજી ગઈ છે નોટિસ હાજી બજી ગઈ છે. સારું જોઈ લેશું. Obliged, sir. કોણ છે સિરિયલ નંબર 8 સાહેબ સેશન કે 21/18 એફએસ માટે છે. હા સર એફએસ માટે. હા એફએસ લેવાનું છે. એફએસ સાહેબ રિકોલની અરજી આપું છું સાહેબ ફરિયાદીને સમાધાન થઈ ગયું છે. હાઈકોર્ટમાં ગયા હતા હાઈકોર્ટે ના પાડી કે તમે ટ્રાયલ ચલાવીને પૂરું કરો. 307 ચાલી ગઈ છે. 307 છે એટલા માટે સર ટ્રાયલ ચાલી ગઈ છે. આપો અરજી આવતીકાલે હિયરિંગ માટે. ટુમોરો આવતીકાલે સાંભળીશું. જી સર એટલે આવતીકાલે સાહેબ આરપન બોલાવો. હા ચોક્કસ. જી આવતીકાલની તારીખ છે. પાંચ 10 મિનિટ કઈ વાંધો નહીં સાહેબ વેટ કરીએ છીએ બહાર. હા 10 મિનિટ હા નકલ જોશે ને હાઈકોર્ટમાં જવાનું છે. પારકીભાઈ નું ને બરાબર છે. ઉપર હોય ગયું છે. પોલીસ વિટનેસ છે તમારો. જી સર વિટનેસ છે તમારો. કોઈ વાંધો આવી જાઓ ચાલો.